of career demons, curses, and covenants. Àdìtú àwọn ẹ̀mí èṣù, ègún àti májẹ̀mú iṣẹ́. The mystery of career demons, Àdìtú curses, and covenants. àwọn ẹ̀mí èṣù, ègún àti májẹ̀mú ẹnu iṣẹ́. In Proverbs chapter 26, Ìwé òwe orí kẹrìndínlọ́gbọ̀n verse 2. ẹsẹ̀ ìkejì. Proverbs 26, Ìwé òwe kẹrìndínlọ́gbọ̀n verse 2. ẹsẹ̀ ìkejì. It says this: Ó wí pé as the bird by wandering, bí ẹyẹ fún ìṣíkiri as the swallow by flying, àti alápáǹdẹ̀dẹ̀ fún fífò, so the curseless shall not come. bẹ́ẹ̀ ni ègún kì yóò wá láì nídìí. As the bird by wandering, Bí ẹyẹ fún as ìṣíkiri the swallow by flying, àti alápáǹdẹ̀dẹ̀ fún fífò, so the curseless shall not come. bẹ́ẹ̀ ni ègún kì yóò wá láì nídìí. Listen very carefully. Ẹ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ gbọ́ mi o. There is something in the spirit realm called thrones. Ohun kan ń bẹ nínú ìpele tẹ̀mí tó ń jẹ́ ìtẹ́. Thrones. Ìtẹ́ Unto every physical throne, fún gbogbo ìtẹ́ tara. there is a counterpart spiritual throne in place. Ìtẹ́ tẹ̀mí wà tó fìdí sọlẹ̀. There is a throne in practically every kingdom and every city and every town and every village. Ìtẹ́ wà ní gbogbo ìlú, ní gbogbo ìjọba, ní gbogbo ìletò, ní gbogbo abúlé. But what most people don't know is that there is a spiritual counterpart of that throne. Ṣùgbọ́n ohun tí èèyàn púpọ̀ ò mọ̀ ni pé ìtẹ́ kan náà tún wà tó dúró fún èyí tó wà nípa tara That is, yẹn. all physical thrones have spiritual representatives. Èyí ni wípé gbogbo ìtẹ́ tara ló ní ìtẹ́ tẹ̀mí tó dúró gẹ́gẹ́ bí ìsọ̀ǹgbẹ rẹ̀. If the spiritual throne of a place is contaminated, Bí ìtẹ́ tẹ̀mí ti ibìkan bá ti wá gba àdàlù, if it is defiled, tó bá ti dohun ìríra, if it is dirty, tó bá dọ̀tí, it does not matter who you now put on that throne kò ní fi ṣe ẹni tẹ́ ẹ wá fìdí rẹ̀ sórí ìtẹ́ yẹn physically. nípa tara. It will be corrupted when it gets there, because in the spirit realm the throne is finished. Bó bá débẹ̀ yóò dẹni ìdìbàjẹ́ nítorí pé nínú ẹ̀mí ìtẹ́ yẹn wọ́n ti parí rẹ̀. Likewise, Bákan náà ẹ̀wẹ̀, all professions, gbogbo iṣẹ́, all careers, gbogbo òwò, they have their spiritual representatives. wọ́n ní aṣojú wọn ní tẹ̀mí. Unto every career, Fún gbogbo iṣẹ́, there is a spiritual counterpart. ìsọ̀ǹgbẹ rẹ̀ ní tẹ̀mí ó wà. That's your career, that's your job, that's your profession. Iṣẹ́ rẹ yẹn, òwò rẹ, Good, it's bringing you money and feeding you, giving you daily bread. lóòótọ́ ló ń mú owó wá fún ọ, ló ń jẹ́ kó o róúnjẹ òòjọ́ rẹ But jẹ. it could sometimes be the lawyer you have hired against yourself. Ṣùgbọ́n nígbà mìíràn ó lè jẹ́ pé òun gan ni agbẹjọ́rò tó o ti gbà lòdì síra rẹ. Your career and the spirituality attached to it could be responsible for your level of trouble or poverty. Iṣẹ́ rẹ àti ìpele tẹ̀mí tó dìrọ̀ mọ́ ó lè ṣe òun ló ń fa àwọn ìdààmú rẹ àti ìpele ìṣẹ́ tó ń ṣe ọ. The spiritual entity of your profession or career could be the pit that swallows your destiny. Ẹ̀dá tẹ̀mí ti iṣẹ́ tàbí òwò rẹ tó ń ṣe yẹn ó lè jẹ́ òun ní ọ̀fìn tó ń gbé àyànmọ́ rẹ It mì. can constitute a hindrance to you actually fulfilling your destiny. Ó lè di ìdíwọ́ fún ọ tí yóò wá dá ọ lẹ́kun àti lè mú àyànmọ́ rẹ ṣẹ. It is instructive to note Ohun ìlànà ni fún ọ láti kíyèsí that pé unless the curses, àfi tí àwọn ègún, evil covenants, àwọn májẹ̀mú búburú and demons attached to that profession in any way àti àwọn ẹ̀mí èṣù tó so pọ̀ mọ́ iṣẹ́ yẹn lọ́nà kan tàbí is òmíràn disengaged from your life, tó o bá já wọn kúrò láyé rẹ, you may be like a dog chasing his tail, ọ̀dọ̀ rẹ lè wá dàbí tajá tó ń lérù ara rẹ̀ ká. or like a drunken man inside a boat rowing really hard, not knowing the boat has been tied to something by the Àbí beach. bí ọkùnrin ọ̀mùtí tó ń wa ọkọ̀ ní kíkan tí ó mọ̀ pé èbúté lòun yìí wà nítorí wọ́n yìí kan ọkọ̀ òun mọ́lẹ̀ ni. There are resident and acquired demons attached to careers and professions. Àwọn ẹ̀mí èṣù tó ń gbé inú iṣẹ́ àti àwọn ẹ̀mí èṣù téèyàn fà wá
ó wà tó dìrọ̀ mọ́ gbogbo iṣẹ́ àti òwò. Most people who are artisans here who have learned a trade, púpọ̀ nínú àwọn tó wà níbí tí wọ́n jẹ́ pé wọ́n kọ́ṣẹ́ ọwọ́. you did something called freedom. ó ṣe ohun kan tó ń pè ní ìkẹ́kọ̀ọ́ gboyè lẹ́nu iṣẹ́. Freedom. ìyọ̀ǹda ẹni lẹ́nu They call iṣẹ́. it freedom. ìyọ̀ǹda ẹni lẹ́nu iṣẹ́ ni. If it's freedom, tó bá jẹ́ pé òmìnira ni. it gives the idea that you were in bondage before. ohun tó ń sọ ni wípé nígbà kan rí o wà nú gbèkùn. And so you bring pepper, nítorí náà ó wà kó ata. you bring oil, ó gbé epo wá. you bring coconut, ó kó àgbọn wá. you bring all kinds of things ó kó onírúurú nǹkan wá. because you are doing what they call freedom. nítorí wọ́n ń ṣe ìyọ̀ǹda ẹni fún ọ. It is a covenant you are carefully entering into. májẹ̀mú ló ń farabalẹ̀ wọnú rẹ̀ yẹn o. If the master who trained you is a thief, bí ọ̀gá tó kọ́ ọ níṣẹ́ bó bá jẹ́ olè ni. an occultic man, àbí ẹlẹ́mìí èṣù tó wà nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn. by transfer, it transfers that into your life. nípa àwọn ohun tó kó wá ní yóò gbé àwọn nǹkan yìí wọnú ayé And rẹ. it follows you into what you are doing. yóò wá máa tẹ̀lé ọ wọnú iṣẹ́ tó máa ṣe. Take, for example, those who do conductors in buses. fún àpẹẹrẹ àwọn tó máa ń pèrò sínú ọkọ̀ nínú àwọn ọkọ̀ èrò. If you carefully observe them, bó o bá farabalẹ̀ wò wọ́n. most of them are carefree. ó rí i pé púpọ̀ nínú wọn kì í kíyèsára wọn ọ̀ka nǹkan kan kún. They cheat. wọ́n á máa yan ẹnì kejì jẹ. They are vagabonds. alárìnkiri ni wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. They overeat. wọ́n máa ń jẹ àjẹranjú. Fornication. wọ́n ń ṣàgbèrè. Stealing. wọ́n ń jalè. And because of that, nítorí bẹ́ẹ̀ they are mostly poor. wọ́n máa ń kúṣẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ There ìgbà. are things attached to that job àwọn nǹkan wà tó dìrọ̀ mọ́ iṣẹ́ yẹn which ni they have not dealt with. tí wọn ò tí ì dojú kọ. And so even normal people, nítorí náà gan ẹni tó tiẹ̀ gbádùn. when they employ them as that kind of thing, tó bá gbà sẹ́nu irú iṣẹ́ yẹn. when they get there, they become abnormal. nígbà tó bá darapọ̀ mọ́ṣẹ́ òun yóò dẹni tí ò gbádùn mọ́. They change the way they talk. bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yóò yí padà. They have their own language. wọ́n lédè tẹnu wọn tó máa ń pè. And they begin to talk like that. òun náà sì bẹ̀rẹ̀ sí They sọ̀rọ̀ begin bí to behave wọn. like that. òun náà máa hùwà bí wọn. Some that they jump down nígbà mìíràn wọ́n á ta bọ́lẹ̀. and swallow some serious alcohol wọ́n á da àwọn ògógóró tó lágbára sọ́fun. and jump on the bus again wọ́n á tún ta sínú ọkọ̀. and begin to call the names of places in a terrible way. a sì máa pe orúkọ àwọn agbègbè lọ́nà tó burú. Aige. A spirit ẹ̀mí kan has entered. ó ti wọnú rẹ̀. The question is, where do those spirits come from? ìbéèrè bẹ̀ ni pé ńbọ̀ làwọn ẹ̀mí ọ̀hún ti wá o. From the profession demons. ẹ̀mí èṣù iṣẹ́ yẹn ni. Mechanic. mọ́kálíkì ńkọ́. Majority of them are liars. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn òpùrọ̀ gbáà ni wọ́n. They will be committing fornication with people inside old vehicles. nínú àwọn ọkọ̀ àtijọ́ wọn á máa ṣàgbèrè pẹ̀lú àwọn obìnrin bẹ́ẹ̀. They will steal. wọ́n á jalè. They repair stolen cars. wọ́n á máa tún àwọn ọkọ̀ tó ń jí gbé wọ́n á máa tún ṣe. They help people repair stolen cars. wọ́n á máa ràn àwọn kan lọ́wọ́ láti tún ọkọ̀ tí wọ́n jí wọ́n á máa tún ṣe. Any girl that will agree to sleep with you inside a car in a motor yard is a demonized girl. ọmọbìnrin yòówù tó bá lè gbà láti bá ọ láṣepọ̀ nínú ọkọ̀ nínú ọgbà tí wọ́n kó àwọn ọkọ̀ sí dájúdájú ọmọ òun lẹ́mìí èṣù. Many mechanics are mostly poor. ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mọ́kánìkì wọ́n máa ń kúṣẹ̀. And this is a very, very serious matter. ọ̀rọ̀ tó sì le ní ọ̀rọ̀ yìí o. It has happened to me before. ó ṣẹlẹ̀ sí mi rí. Took my vehicle to the mechanic. mo gbé ọkọ̀ mi lọ bá mọ́kánìkì. He said my plug was bad. ó ní plọ́ọ̀gì rẹ̀ ò dáa. Bring money to buy plug. ẹ kó wá kí n ra plọ́ọ̀gì I tuntun gave him sí. money. Instead, he bought plugs. mo kówó lé lọ́wọ́ ó lóun ti ra plọ́ọ̀gì o. The vehicle still had problems. síbẹ̀síbẹ̀ ọkọ̀ òun yìí ń wúkọ́. But while I was taking the vehicle back next time, ìgbà tí mo wá máa gbé ọkọ̀ náà lọbẹ̀ nígbà míì. I used knife to mark my plug. mo wá fi ọ̀bẹ sàmì sí plọ́ọ̀gì tèmi. He took money again. ó tún gbowó. It's okay, those one were fake plug. This one is original. ó láwọn ètò nkọ́kọ́ra yẹn ayédèrú ni wọ́n ètò mara ń sin ojúlówó ni. By the time I check again, it was the ones that I put mark upon that is ṣùgbọ́n nígbà tí mo máa yẹ̀ ẹ́ wò padà
èyí tí mo fọ̀bẹ sàmì sí ló tún kó sí i. These are problems. ìṣòro làwọn eléyìí. And some complain, I don't know why I'm not making it. ẹlòmíràn sọ pé kò yé mi ìdí tí wọn ò fi rí ṣe ìdí wo ni ló fà Demons tí wọn ò fi rí attached to ṣe. that profession. àwọn ẹ̀mí èṣù tó dìrọ̀ mọ́ iṣẹ́ yẹn. And if you are not careful as a believer, bó o bá sì kíyèsí gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. once it captures you, bó bá gbá ọ mú. you follow them the way they are doing it, ó tẹ̀lé wọn bá ti ń ṣe. then you don't really make anything out of it. ìwọ náà ò ní lè rí nǹkan kan mú bọ̀ ńbẹ̀. Tailoring, ránṣọ. those one will be stealing clothes. àwọn èèyàn máa jẹ́ aṣọ aláṣọ. They will do over measurement. wọ́n á ṣe àwọn jù. They will make mistakes wọ́n á ṣe àṣìṣe in people's clothes. pẹ̀lú aṣọ aláṣọ. I've seen many fights at tailoring compounds. mo ti rí ìjà púpọ̀ nílé télọ̀. And sometimes they suffer from curses issued by angry customers. nígbà mìíràn ègún tí àwọn alábàárà tí wọ́n ṣẹ̀ tó fi lé wọn lórí á wá máa dààmú wọn. Sometimes they give them demonic clothes to sew. nígbà mìíràn wọ́n á gbé aṣọ ẹlẹ́mìí èṣù lé wọn lọ́wọ́ kí wọ́n rán. They are not aware that those clothes, the clothes have been soaked in charms and in concussion. àwọn ò ní mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn aṣọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ti rì í bọ àgbo àti ògùn. But they start sewing it. wọ́n á wá bẹ̀rẹ̀ sí rán. And as they sew, bí wọ́n sì ti ń rán lọ. they lose their virtue. wọ́n ń pàdánù àsìkò so. tiwọn. wọ́n ti ń rán. They lose their virtue. wọ́n ń pàdánù àsìkò tiwọn. Then if you are a mobile tailor, ó bá jẹ́ èjìká ní ṣọ́ọ̀bù ni ọ́. they hardly succeed àwọn yẹn kì í sábà níláárí. because of the demons attached to it. nítorí àwọn ẹ̀mí èṣù tó dìrọ̀ mọ́. This is why I said we're scratching the surface ìdí nìyẹn tí mo fi sọ pé a kàn fẹ́ of wò a ló very deep thing. òfèrèfé ọ̀rọ̀ tó jinlẹ̀ púpọ̀ la kàn fẹ́ I'm ṣe. praying for anyone here today mo ń gbàdúrà fún ẹnikẹ́ni tó wà níbí that lónìí. career demons and curses have made you poor. tí àwọn ẹ̀mí èṣù iṣẹ́ àti ègún. Receive your deliverance in the name of Jesus. gba ìtúsílẹ̀ rẹ ní orúkọ Jésù. Many ọ̀pọ̀lọpọ̀ who are drivers, tí wọ́n jẹ́ awakọ̀ they are very good liars. wọ́n mọ̀rọ̀ ń pa Road curses, ègún orí ọ̀nà. driving stolen vehicles. wíwa ọkọ̀ tí wọ́n jí gbé. That's why many of them make quite a lot of money, ìdí nìyẹn tí púpọ̀ wọn fi máa ń lówó púpọ̀. but they do nothing with that money. ṣùgbọ́n wọn ò ń rí nǹkan fi ṣe. When you are driving both stolen and good vehicles, then you are in trouble. nígbà tó jẹ́ pé àtọkọ̀ dáadáa àtọkọ̀ tí wọ́n jí gbé méjèèjì ló kúkú máa ń wà wàhálà wà. There are demons attached to that profession. àwọn ẹ̀mí èṣù wà tó dìrọ̀ mọ́ A iṣẹ́ yẹn. believer has to separate himself from them. onígbàgbọ́ ní láti já ara rẹ̀ kúrò nínú wọn. Teachers, olùkọ́ni. a lot of teachers are harassed by the demon of poverty. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tíṣà ló wà tí ègún ìṣẹ́ ń jà. ẹ̀mí èṣù ìṣẹ́ ń jà. Majorly from curses issued upon them by students. látàrí ègún tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ fi lé wọn lórí. And some don't even consider teaching as a job. ẹlòmíì gan ò tiẹ̀ ka iṣẹ́ tíṣà sí iṣẹ́. Long time ago, I met a man who studied electrical engineering. lọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn mo pàdé ọkùnrin kan tó kẹ́kọ̀ọ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ nípa iná. And we said, "Are you working?" oníṣẹ́ òun ṣiṣẹ́. He said he has no work. ó ní òun ò níṣẹ́ o. You are not working. ó ṣiṣẹ́. Say yes, I'm not working. ó ní bẹ́ẹ̀ ni mi ò ṣiṣẹ́. But somebody told me you are teaching. ṣùgbọ́n nìkan sọ fún mi pé òun ṣe tíṣà níbi kan. Say no, that's not work. ó ní ìyẹn òun ṣe iṣẹ́. That he has no job yet. òun ò tí ì níṣẹ́ o. He's teaching in one school like òun that. kọ́ wọn níwèé nílé ẹ̀kọ́ kan bẹ́ẹ̀ yẹn. There are demonic students in schools. àwọn ọmọ iléèwé tó jẹ́ ẹlẹ́mìí èṣù wọ́n Many kún times léèwé. we have been invited at Mountain of Fire to go to schools to pray. lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni wọ́n ti wá pè wá lórí òkè náà pé ká wá lọ gbàdúrà láwọn iléèwé. There's a particular school. iléèwé kan wà In the morning in class, láàárọ̀ ní kíláàsì. a teacher asks a student a question. tíṣà kan bá béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ ọmọ iléèwé. She told the teacher ó sì wí fún tíṣà pé that question you are asking, ìbéèrè tó ń béèrè yẹn be very careful. ṣọ́ra ẹ̀ ń bẹ́ o. If not, bí bẹ́ẹ̀ kọ́ you will not be here tomorrow. òní síbí lọ́la. And the teacher died. tíṣà sì kú. She didn't come to school next day. kò sì wá léèwé lọ́jọ́ They kejì. brought them another teacher. wọ́n bá tún mú tíṣà mi The dé. same thing happened. nǹkan kan náà tún ṣẹlẹ̀ sí yẹn náà. Then they brought us in. ìgbà náà lọ́ṣẹ́ wàá pè wá. Teaching in some particular schools may mean that you are signing a register to poverty. ṣíṣe tíṣà ní irú àwọn iléèwé kan ó lè túmọ̀ sí pé o ti forúkọ sílẹ̀ fún ìṣẹ́ ọ̀rán. There could be demons attached to that school. àwọn ẹ̀mí èṣù lè wà tó sopọ̀ mọ́ iléèwé yẹn. Then when you punish a demon-possessed child, nígbà tó bá wá fi
ìjìyà fún ọmọléèwé tó lẹ́mìí èṣù. Again, that's occupational hazard. ìyẹn náà jàǹbá àbí ewu ẹnu iṣẹ́ ni. Teachers now sleeping with students. tíṣà tó bá wá ń bá ọmọléèwé láṣepọ̀. Those teachers who do things like that, àwọn tíṣà tó bá ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀. they generally end up in the dustbin of poverty. wọ́n máa ń sábà kángun sí orí àkìtàn ìṣẹ́ ni. You know, I taught in school before, èmi náà ti kọ́ wọn nílé ìwé rí. and I was in school I was teaching. ilé ìwé kan wà tí mo ti ń kọ́ wọn.